Okay. Good afternoon, good evening, or good morning, parents. My name is Mrs. Hopkins, and I'm the principal here at H.A. Hyde. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Soy la subdirectora Ms. Gallo y aquí está Ms. Hopkins, la directora de H.A. Hyde. And we just wanted to send out a video message to you to say a few things so far, that we are really, really grateful for all of your efforts this year. We know that it has been a difficult year and very unique for all of us, you and our students and our teachers and staff as well. But I'm really grateful for all the work that you're doing to make sure that students are attending school, that they're keeping up with work, and that you're communicating with teachers regularly. It's been the best of a bad situation. Yes, for sure. Queremos primeramente darle las gracias a todos los padres. Este ha sido un año lleno de retos, ¿verdad? Para el personal, para los estudiantes, para los padres, para los maestros. Y queremos agradecer todos sus esfuerzos en asegurar de que los niños prendan su computadora, se metan a su clase a tiempo y que hagan todo su trabajo. And so now that we are on October 23rd, can't believe it, we are actually almost at parent conferences. So the week of November 16th, that Monday is actually a shortened day. The rest of the week will be the same schedule, but that whole week in the afternoon and late morning on Monday is designed for parents and teachers to come together to check in on the academic progress of their student and talk about ways that we can support to help them achieve their goals. So that's important, and it's coming up. We do have quite a few students, not the majority, but some students who have still not completed work or have only completed a small amount of work. So in a lot of cases, students are coming to class, but the teacher is having a very difficult time getting them to complete their work. So today we're going to be showing you how you as a parent can see what is my student missing, and how can I help them to get that work completed. Sí, queremos informarles a los padres que la semana del 16 de noviembre es la semana de conferencias de estudiantes con los maestros y los padres. Asegúrense de tener una cita con su maestro o su maestra para sentarse a platicar tocante el progreso académico de su hijo o hija. El lunes será un día corto, pero el resto de la semana será igual, para que las tardes se preserven para las conferencias. Y queremos tomar un poquito de tiempo ahorita para hablar con ustedes acerca de las asignaturas y de cómo pueden ustedes como padres ayudar y apoyar a sus hijos con sus clases, su tarea de las clases. Y vamos a enseñarles paso a paso cómo pueden entrar al salón de su maestra y mirar todas las tareas que hacen falta y que se han completado en el salón de su hijo. Because we really need that information to have an informed discussion with you during parent conferences. Sí, necesitamos mirar toda esta información para tener una buena discusión acerca de cómo va el progreso académico de cada uno de nuestros estudiantes. So the first thing is we want to start with our expectations, and these are ones that you could share directly with our students. And this is something that teachers are also sharing with them all the time. We want to teach students to problem solve, to show respect, to show integrity, determination, and high expectations during distance learning. And so these characteristics, or these behaviors, in English on the left and Spanish on the right, are things that you can refer to when students are going to go to school and complete work. So one is that we want them to be distraction-free. We want them to have a quiet space to work. That will help them succeed. We want them to have a place where they have their supplies, where it's nice and organized. And then we want them to know and ask how to ask for help and to follow their schedule. So these are kind of our behaviors. I don't want to read them all to you, but I want you to know that that is a tool that you can use when you're going to talk about what we expect from our students. And this matrix is posted on our website on the very front page underneath the news section, in case you want to access that to talk to your students. Sí, aquí tenemos enfrente de ustedes en la pantalla las expectativas para todos los estudiantes de H.A. Hyde durante su aprendizaje a la distancia. Y en el centro,
pueden mirar las características que estamos denotando cada mes, como resolver problemas, cómo ser respetuoso con todos, cómo mostrar integridad, cómo tener determinación y cómo mantener expectativas altas. Y a la izquierda están los comportamientos en inglés y a la derecha están los comportamientos en español. Queremos que tomen un poquito de tiempo para repasar estos comportamientos que son muy importantes y necesarios para lograr éxito en todas sus clases y en toda la materia que están haciendo sus estudiantes. Como la primera, por ejemplo, es de resolver problemas. Y uno de los comportamientos es de tener un espacio de trabajo libre de distracciones, encontrar un lugar donde puede mantener todos sus materiales accesibles y organizados, y saber cómo pedir ayuda cuando no entienden algo, y también cómo seguir el horario de cada día de sus maestros. Y pueden seguir leyendo los demás, pero esto es una herramienta para ustedes como padres con sus hijos, poder repasar para poder demostrarles que se puede lograr éxito con estos comportamientos. And one thing that we always do need help with parents is this one here, being present and focused in learning. We ask that students are sitting, kind of straight and looking directly into the camera, and that they're really showing that they're focused on what the teacher is doing. Otherwise, if they're really not focused, it actually serves to distract the rest of the class. And so we're asking students really to pretend like they're here at school in seats and to be present and focused and sitting and looking at the teacher. Mm-hmm. So that's another example of showing respect in the classroom. Mm-hmm. Y la segunda característica de respetar es tan importante porque queremos que todos los niños estén a tiempo a sus clases, pero que prendan sus videocámaras para que puedan enfocarse en la clase. Y así la maestra ve que están presentes, ve que están listos para aprender y para participar. Y ustedes como padres nos pueden apoyar mucho con eso para que los niños se imaginen que están en el salón, ¿verdad? Y están aprendiendo y hagan todos los comportamientos que harían aquí cuando están presentes en la escuela. And the last thing for today is we're going to be showing you how you can kind of navigate and make your way through the Google Classroom. This is a sample. This is Miss Salazar's class. And you can see that she has a stream where she has an announcement for the day. She has a classwork section. She has people, so that's where her students and other people who are invited to the classroom, you'll see their names there. And then grades. This is the section we want you to look at more in depth. Uh-huh. Aquí tenemos una muestra, tenemos el salón de la maestra Miss Salazar, pero todos los salones se ven igual. Cada maestra tiene su propio área, su propio salón, y arriba pueden mirar el stream, donde ponen todos los anuncios de la clase e información. Tienen classwork, el trabajo de la clase. Tienen people, las personas que son parte de la clase y visitantes también. Y por último tiene grades, que son las calificaciones de los estudiantes, de su hijo o de su hija en esa clase. So this slide shows you that in the classwork section, this is a tab or a section, every teacher should have their weekly planner posted. So you can see that Ms. Salazar has her weekly planner posted right here, and on it is a schedule of what your student should be doing every day and at what time. Right, and you can click on it and it'll access the whole week for you, so you can see at a week's glance what is expected. Como pueden mirar ya al entrar al salón de la maestra, allí miramos que ella tiene su planeador de la semana y puede oprimir allí y se abre y están todos los días de la semana y todas las asignaturas de la semana. And the next page, actually up here, is where you would click on your student. So this is your student's class work, I believe it's called. No, I'm sorry, it's grades. Mm-hmm. So then you would click on this tab or section, and that would take you to your student's grades. This is really the most important page for each individual parent, okay? So it's going to show you all of the assignments that your student has had. It's going to show you what they have turned in, what the teacher has returned, and this is the big one.
What is missing? Ujú. Okay. Y aquí cuando entran a su clase y entran con su hijo, específicamente están allí todas las asignaturas, todas las tareas que pone la maestra, todo lo que han entregado, todo lo que la maestra les ha regresado que ya corrigió. Y la última que dice missing es todo lo que hace falta. Y esa sección es muy importante porque usted se puede dar cuenta, oh, no has entregado esto, oh, no has entregado esto. Y así se puede usted ayudarle a su hijo a asegurar de que entregue todo lo que le hace falta. This is a picture of what it looks like when work has been returned. So this has been graded by the teacher. The student got their grades and know how they did on that particular assignment. Y aquí pueden mirar cómo tienen las asignaturas y cómo agarró 100 puntos de 100 puntos, 50 de 100, 35 de 35. Ya lo corrigió la maestra. And then here, if you go to the missing tab, you can see that this student was missing an assignment here. And it states that in red. Y aquí en la sección de missing, la sección que hace falta, puede mirar que no entregó la tarea de matemáticas para el lunes. Y ahí tiene una notificación y está en rojo que todavía hace falta. Now, Así que puede oprimir allí para ver qué es lo que necesita terminar. Now we understand that parents may have a hard time helping their student complete that work or turn it in. And that's where we really need families to talk to either the front office or the teacher. And you can call the front office. You can also call the tech helpline if you're having trouble submitting or completing that assignment. And I know that all the teachers here at HA Hyde are taking phone calls and readily available for any parent that has questions. Uh-huh. Y aquí, cuando usted oprime aquí, puede mirar lo que hace falta. Y no significa que usted necesariamente necesita saber cómo hacerlo, pero queremos que lo miren y que si necesita ayuda para entregar la tarea o si hay problemas técnicos, usted puede llamar a la oficina de tecnología en el distrito o puede llamar aquí a la oficina o comunicarse directamente con su maestra. So with that, we want to again thank you very much for taking the time to watch the video. We hope that these strategies help, that the matrix helps, and that the way to look at grades helps you as well. Thank you again for your support of your students. We are so proud of everything, of all the work that has been done this year, and we're going to continue to provide a high level of instruction to your students, no matter what. Uh-huh. Queremos agradecerles otra vez por todo su esfuerzo y su apoyo durante este tiempo y queremos asegurarles de que vamos a continuar a tener expectativas altas con el aprendizaje de su hijo o de su hija y que seguimos agradecidos con su apoyo para que ellos logren éxito. Have a wonderful rest of your day and thank you again. Que se disfruten el resto de su día y muchísimas gracias otra vez. Si tiene cualquier pregunta, por favor, llame a la oficina. Puede hablar con la directora o conmigo o con su maestro directamente si necesita más apoyo en cómo poder apoyar a su hijo. Adiós.